Hello managers, we are back with game week 36. Yeah? Why the poor performance game week 35? Echo kibuuzo. Era ba managers baffe bagenda kukiddamu. What players betusigazaawo mu game weeks zino ezisembayo, ezisigaddeyo? Twesige basambi ki? Abasambi bonna batu disappointing nze. Salah has let us down. Every player, like Mateta, abasambi bonna betulooza nti we are our big assets, bonna batuleeting nze down. What options do we have? In this episode, byetugenda okwogerako. Tovaawo. Hello Fantasy Premier League managers. Tukomyewo ne game week 36. Like I earlier said, we have a lot of questions to answer. With me in studio, I have Hassan.mood and Mr. Fix It All. Yeah? Managers, how are you? We're fine. We're good. Muri bulungi. Okay. Twayisemwe empewo. Empewo. Please don't forget, game week 36, the deadline is saa 9:00 on Saturday. Tetulinayo early kick-off, teri mipiira gya Monday, midweek, no. Emipiira gya Saturday and Sunday. Era omupiira ogusookawo is Fulham Everton ku saa 11. We have Ipswich Brentford 11, Southampton Man City, Wolves Brighton. Tusembyeyo Bournemouth Aston Villa ku saa 1:00 on Saturday. Then on Sunday we have Newcastle Chelsea ku saa 10, Man U West Ham ku 10:15, Nottingham Forest Leicester ku 10:15, Spurs Crystal Palace, then tusembyeyo Liverpool Arsenal. Okay? So, the most transferred in players this game week is De Bruyne. Yakulembedde, of course, Man City assets. Waliwo Gaviol, Ndabambwemo, Wissa, and then Wood. Wood, waliwo alina Wood kumwe? Olipoteka Wood at least baba ntadde Haaland. Omanyi Haaland kye yakoze abantu. Bamanagers akakadde kamu mu emitwalo 62 bamukaptaininga last week balina 0. Bamuwa nga tanadanako. He was the second most captain. Kubanza tena li surprise n'omulaba ku bench. Nisiba abantu bali bafuna Damaoli nti yakomyewo. You're training for some time. So the most transferred out is Saka. For the first time I'm seeing Salah in this list banange. Zenedda. Amaze game week 5 to returning. What do subira ki? Luis Diaz, Murphy, Strand-Larsen. Strand-Larsen like agundi ye injury. Hassan.mood. Yep. Njagala twogere ku game week 35. Why the general poor performance? Twakoze bubi. If the average is 42 banange. 41, 42. 41, 42? I think bagambe third it lowest. Is 41. It is the Most third season. lowest Most season. in the season. Obuzibu bwabaddewa. Ojja kwegendereza nti performance eno tebadde embi ku luno. Performance eno ebadde ne bana abantu betwalita okutagetinga double game week 33. Yes. Kubanga relative ojja kukola lwaki performing abo binti by the way tulina teams zezimu. Hata abantu abasinga chips zabagwako. Chips zo zabagwako. So it is very hard for you to change. Era abantu bakola changes ntono where your budget goes. Era chovola in most cases abantu abasinga fena last week were -4. Yes. Because you need to bring in players like Bowen. Era points yazijjayo. Abamu ne bagenda for De Bruyne. Abamu ne bagenda kukyusa ku kyoto okuleta ba Wissa. Me personally I went for Mbwemo and Bowen. Era basinze okukola mu tiimu yange. So performance ye eva ku shift yo gye twakola mu basambi abo okuleeta mu double week 33. Era fa bakozesa world card tetusaze mulundi gumu. Tusaze kuva we twagireeta. Magenda n'amadda. Nze nsaze okuva 31. 32 n'ensala. 33 ezo na arrows za wansi. Mfunyemu ku arrow ya green okupushinga mu free hit ya 34. So n'abasabe bala betu bade nabo bonna betuyina bakooya abamu time etuuse
tulina abasambi abasamba tebakyalina kigendererwa nga abasambi ba Liverpool bali mu ttiimu zaffe. So we need to make changes naye ng'ate ogenda zikola otya. We have only one free transfer a week. Abasambi w'otunulira wiiki eno ebaddemu only clean sheets 3. Only clean sheets 3 ate ng'emu kizibu nnyo okugamba baani abaatagetinga abasambi abo kubanga gwali mpira gwa Leicester gwe yakuba Southampton 2-0. Omulala gwa Man City kaga yakuba 1-0 Wolves. Yes, omulala gwa Aston Villa nagwe yakuba 1-0 if I remember very well. So wiiki ebadde mbi. Abantu abasinga twali twainvestinga nnyo mu Arsenal defense. True. Because we're not sure of the attack. Tibajja bakyusakyusaamuuko. Ne tusalawo tugende for abasinga Saliba, abamu Timba, abamu bamuyita batya Quill ne Raya. Kati bagenda ne bakuba Arsenal golo. Nze nawira ngo bayiye kasidi. Neze ndasanyuka. Bana tulanga abasajja abasinga bana balina abasajja ba Arsenal. Ge mazima. Atenga in the beginning the reasoning was intengeri Arsenal nti alina return leg ya Champions League agenda kutuuza omusajja yaleta full squad abasaka tubalese ku bench ne tugamba points zifudde. So abantu bokka batusinza okukola babadde abatufulumyemu va kuba nabadde ne chips zaabwe abamu bakweza chips naye abantu abatufulumyemu zabadde ku nsonga 2 kyobona nabasigadde fena tuli bubi naye abatufulumyemu zabadde specifically because of 2 reasons. One, esooka right choice of captain. True. It was a battle between Haaland, Salah, Isak, and the Mamush. If abagenze ne Mamush, nze no Mamush namuteekayo 2 minutes to closure. Waliwo waddane. Nalimpadde Bowen. Waliwo ofunye. Nalimpadde Bowen naye we najja awo ne ntulamuuka awo ne balangirira ne bansindikira ka message kaha ne nfuna akatengo ne nkyusa. So people who went for De Bruyne about 22 points. Wow. That is how they came out on top. Most of them came out on top. Because including 36 points. Wobo omuntu alina 22 from one player obogenda mugoba otya. Toyina. Ate ojja musanga nga abalala era point number 2 bafavorinze. You either have Konsa mu defense or Govial. Yes. Or Diaz, abambale ne Diaz. Ng'olina Man City ne Aston Villa defenders. Aston Villa egeza okuma clean sheet singa luliwe twalina bakonsa empira gye nesembe y'etaano. Aston Villa ina mu clean sheet singa 3 oba 4. They have maintained clean sheets. So there's ensonga ebbiri lwaki baatoyawula otherwise performance yabadde mbi everywhere. Era ojja kulaba abantu nga balina green arrows nga bali mu 60 points 65 55 naye nga alina green arrow kati fe bali mu 30s ate nga twayokyayo ennya. Enno oli ku nnya naye eriyo abaayo kyomunaana. So kyekyo, that's what I'm thinking. Kindeeta ku kibuuzo kyange about that very topic. Yesaawa twesonyiwe Liverpool assets. Of course manjogera ku Mohamed Salah cause Siroza nti eriyo abadde ne tiimu nga tamulina throughout the entire season. I would think so. Mutunda weekend. So you're joining the managers who are selling him out. Yeah, I'm bringing De Bruyne and I'll take a minus for Steele and bring in Wissa. Mr. Fixitol. Yes. Are you of the same view? Nze ku side yange sigenda mutunda. Ngenda muwa yino game week. Manya ayinza okukola ekyamanyi ku Arsenal. Engeri bakubye omupiira guno gwa Chelsea. Ogwa Chelsea. Atayinza okwagala okulaga bano abasajja nti mmwe mbasobola mukyobola mbayiddeko n'ekikopo kino. Ekitegeera. Ayinza okwagala okuleeta amaanyi ago. Era gwensuubira okuba nga Liverpool at least eyinza okujja mu draw. Ekyene nyasi kyayinza okukola mu mupiira ogwo nze nsuubira draw. Netajja kuba Liverpool wao. Ate Liverpool eri waka. Kati obola Arsenal. Manya Salah ngenda muleka lwa guno mupiira. Naye gino giwedde nze mbadde mutuuza. Kasaba abalangira bwe bati. Obadde omutuuza. Era nabadde nsaba nnyo aleme kuteeba. Kuba nalaba abasajja nga Amadou wa kapiteeni simuyina mutadde ku benchi nesabirira. Era nabadde kupira gatagera ka notification. Natawaded. Nengamba Salah ateebye. Naye nga lwaki oba omenyeka bwotyo? Waliwo omusabi gwotayinza kutuuza kuba bagenda kubeeza ku bunkenke ng'ali ku bench. Namutuuza. Yisijja kulimba ali ku bench. So, Mr. Fixitol. Yes. Njagala tutunulire game week 36. Batubulidde ensonga ezatuvuddeko kukola obubi ate nga zentuufu. What options do we have in game week 36? Options esookera ddala
zensuubira abasambi betugenza okufuna mu eno game week bali mu tiimu zinga 3 oba mipiira 3 ogwa Man City esamba Southampton. Then kuliko ogwa Nottingham Forest esamba Leicester on Sunday. Then nekubako n'ogwani Brentford Ipswich. Kati nsuubira assets era bigenda kuba bizibu because abantu kati gondi zabaggwako essaawa zino chips ojja ng'ogenda heating kutekinga heat naye nga zezondooza fixtures esatu ezo. Okay, mu fixture esatu soke tutunulya Ipswich Brentford of course abasambi tubajja mu Brentford si wekiri tujja yani shada jesogera kuma ife ba manager tubuukira tetwagala ko yet surprisingly he's not even in the most transferred in players nange kyenewunyiza naye nga atabendooza seziringa match 2 consecutively nga deliveringa yateeba najja nekona ogwa manina kuba goals 2. Actually Brentford ye team yokka mu Premier League eina more than 3 players abalina goal assist contribution esuka 10 mu Premier League wakaye bali mu basatu Mbwemo Wissa and Shada otunula teams endala mu Europe tugera ku Bayern Munich Barcelona those are the companies they are keeping. Wow. So Shada Mbwemo Wissa ye trio okuva mu Brentford je twetaaga he's good bakola clean sheet he's good solo musako oyo musajja he's good. Okay, then we look at Nottingham Forest Leicester. Babuzizo bamulina Wood bwenna nemu booing and no like you even have no interest in him. Bamulina Wood mera moyo fixture sobola omujjayo gemazima Leicester buli omwaso amoteba. Leicester concedes a lot of goals. Amoteba. I think if there's a turnaround new kundi je badde yetaaga je badde erinda Nottingham Forest I think it's this game. Atenga bali waka. So Nottingham Forest, which players would you recommend? Asoka dala goalkeeper wabo. Cells. Then defense yabo yonna. Anyone muliro yakuba yalwadde. Yavuddde mukono mupira gwasembye. Aliko yellow. Tulinza kulaba. Okay. So ayina yakomyewo era nze nange namukomezaawo gemazima mweno game week toza ogera ku defense yero tayogera ku Milenkovic. He's disciplined, he's solid, etafuna cards. Defense yabo abasajja bonna bayithe bali solid gemazima. So mwe tugenda mu midfield tusoka na Elanga musajja bakiba ku form ekyo kibakolera. Then ne ono musajja yava mu Chelsea Hudson Odoi teyalwala wali yabadde mu Joe bayithe bana mulabyemu. I don't remember. Omupira gwa baba ku midweek yaliwo yasamba. So noyo then ku Kyoto Chris Wood bayino Chris Wood. Okay, let us look in the Man City Southampton game. Man City abasambi bayo babbeyi naye azokera da. There is a what issue ku basambi ba Man City. There is Mamush. Banange. Mamush tumukozeza lwakubanga ekituufu kiri nti tutubale na option. If Mamush did not perform ku Wolves inga twali tunomu captain nga twabasenga ba mu captaininze. Almost ba managers emitwalo nga 5 bali bamwadde oba captain. Nganange mwendi. Naye omusajja adduka bubi mu kisaawe takolayo ya positioning mbi takolayo ya de assist takola ki okimanyi De Bruyne abeera nnyo ku mu maaso singa Mamush ennaku zino abeera nnyo awo adduka bubi nnyo Mamush adduka bubi zina Mamush nga tulwantu ogenda ku TV genda wakati olaba omwana ava n'omupiira eri waggulu ali eno ku side yeewombesa wakati tewali muntu ninga gwe bataddeyo nga lead striker. So gonengeje yakomyewo Haaland naye Haaland is Haaland back. Haaland bw'aba akomyewo issue eriwo kitegeeza playing time ya Mamush ebeekendedde. Of course nena akasimbike aka Haaland
okujja ng'oli willing okubandinga nga points 8 okuleeta Haaland oba tomulina right now because you need to make like 3 transfers okunganya sentes. No, you may not need all that money because mpulidde some of you are planning on selling Salah. Anti era still Salah midfield or striker. Kitegeeza oba weetaaga Okitegera, transfer you have to burn burn points. -4. Yeah. Bamusambi nno ate oyinza omweta uyo akava ku injury. Natatandika. Bamujja ku bench. Anderson ayinza obutatandika ne gwoleseyo Mamushi n'asamba eddakiika 40 tateebye eggoolo n'avaayo. Anti waliwo bweyokyeza -4 go -4 gimanyi Ogimanyi. -4 terumanga ogiteekinga -4 eruma guwedde ng'olina 32 nga walina okujjako ennya n'olyoka olaba bokkirira positions osaaga. So Haaland ye wabbeeyi emirundi ng'ejja kitegeeza omuleeta olina okwokya abasambi ng'aba babiri. ate nga bamaanyimu. Nze nagezezzaako natunze waliwo natunze Saka ndabe oba kikola sente ozifuna. Nentunda Saka nentunda ne Mamushi yennyini ng'amazima gennyini nsigazawo miliyoni eza katate mu midfield nga tositolina musambi gosobola kugula bw'oguleo kano akasambi katagenda kukolera nga tekaliiwo osegeera nenkiyita neŋŋamba oyo katoka mwesombe kansigaze Mamushi wange n'abasambi abalala. So mu Manchester tujjayo Mamushi yennyini De Bruyne defense yaabwe Guardiola yes. So gundi okudda mu kisaawe Haaland nga ogambye kituyambako n'okuraisinga ku performance ya De Bruyne. Because De Bruyne empirizo gyaleeta and stuff like that ona just jimmeeting okusinga because these Manchester forwards batambula bubi abaliwo batambula bubi ge mazima. Haaland kyabasinga oli fox in the box amanyi okubeera mu kifo ekituufu at the right time. Yeah. Kitegeeza De Bruyne tusobola tugenda mufunamu nnyo okimanyi nga Haaland yazze. Yes. Nga Haaland yazze. Yeah. Okay. Nina teams zenze njagala waliwo fixa gye njagala twogereko specifically. Newcastle Chelsea. Newcastle is at home. You really mugamba nti tubenenye ba assets abo either from Chelsea or from Newcastle. Tubalina kati nga Newcastle tulina players baabo. You can't say you're going to do out with them. Naye abadde akuwa the best options eziriwo nti of course the best options omuntu abalina free hit right now wajja tulina basali mu fixtures ezesatu. We can't deal without the Newcastle players. Tubalina naye tugenda bakozesa naye problem eriemu eri etya emu Chelsea enonya Champions League ne Newcastle enonya Champions League ogwo mpya tutaga ngeza mu technical gundi tactics zokka neguba mu draw neguba mu and these days mwana abasaya batamanyikidde bateeba uncertainties. Isaka abantu bawonye mu dakika zisemba omupiira kabadde gugubye yabadde atusaze ate nga tumwadde oba captain. So bamwadde penalty emirundi 3 nga bazijjawo nga mpulira nfa yali captain zero nabadde nsawale metteeba ng'ekyaba musi kyandidde dda nga yali captain wange ndyawo nkaba nyina points oba zabadde 3 nga mpulira nfa. Liverpool Arsenal we avoid. Neze mbayinamu abasambira ngenda bakozesa aba Arsenal but woba ina ba subs you have to avoid. Ye mazima nze ngenda ku agomba togenda vamu kalungi kubaga omupiira nze goalkeeper wange agenda kubeera oyo gundi wa Liverpool. Then ne Salah oba anti my question is oba kozesa because oyagala oba because boli. Nina abasambi babiri ba goalkeeper. Nina Raya, nina ne Baker. So you have to choose one. anali ewaka. Liverpool is home. Kinzijukiza omupiira gwa Bournemouth season eno ne Nottingham Forest. Twali nokulonda outside. Yeah. Nagenda ne Nottingham Forest ne watukuba 5. Kali jendiko. Ate ebisaala ebyo timu zombi zali ku form. Nottingham Forest nda wicked eyaddako ne kuba omuntu golo 5 ne mwesasuza kwa Brentford. No, Brighton. There is another fixture. There is Fulham Everton. Nalaba Fulham ng'esamba Ipswich. Nga njokyeza points nguze lino eritumba vulindi yaye. Mulese mu timu yaye nga nyomanyi omusajja asamba mujega anga ate no is at home.
Everton was Ndio at mpira home. kwa disappointing afe na game. Everton is more strong defensively than attack. Niba So if bakuba you're goal investing, yeah. Bibawo, sometimes game goes out of hand. Now, if you're spoiling points for an Everton player, me, I would most probably think or a defender than a striker. They tend to defend more and not concede than. Era buchanga boys kama baina 2 losses. they performed very, very poorly. So I have a feeling so I was asking Fulham ne Everton. Temulowooza ku basambi ba Fulham because Fulham is at home. And they on form. True. Era Fulham bawosaza okujja abasambi jewe sasinoni kuba nnaku zino ali ku form ne Iwobi. Liba mujjayo nga timu enonya goal nenga coach ali kuki. And in that game he was the best player. Yera gana kuteeba. Ninjagala n'okwebu yateeba n'okuteba ne bagisala. Nebuzo n'okubuuza coach alaba mupiira kigutalaba. So if to choose. So it is better to besonyiwe. Okay. Another thing. Who is our captain in game week? Mbwemo. Mbwemo. Ate wallahi gwe ngendo okuwa. Mr. Fixito. Mbwemo wotunuulira engeri gy'asambyamu promoted sides. He has performed mipiira 5 gye yakasamba gyonna only gumu gwa blankinzeemu. Aba mu double figures. Yeah. Yes. Because wemba kasokendayo wano because Mbwemo mpira gy'asambye bano abasajja. Ku mpira kwa Southampton ogwasooka mu season yakola 14 points. Wow. Ku mpira kwa Ipswich yakola 15 points. Ogwa Leicester gwe gwa Mulengo yakola 2. Bana bazzeeyo. Promoted teams ezo basamba. Leicester Southampton yaddako yakola 19. Leicester nakola 14. Leero asamba Ipswich. To me is going to be my captain. Yes. So He makes double figures mu mpira eyo jonna. So I think he'll be my captain. Mr. Fixito. Nange sigenda muwakanya. Sina na option ndala yonna. Mbwemo oba wissa. Binze madde ntunuulidde ababiri. Mbwemo ba wise. Nenange nyinza okugenda n'embwemo. Ate Mamushi. Amanyanga sorry. Haaland. No, De Bruyne. Yes, he can. But Basamba Southampton. Singa amayinja gali gasobola okuyita mu kamera. Wandirabye amayinja agafubutuka mu kamera. Mamushi. Gundi temugitunuuliddeko. Ani. Tujja. So, Hassan, eno game week 36, if you were to choose an assistant captain, assistant manager, oyinza kuwaani? Guardiola. Ennaku zino kye njagala okukubiriza abantu okujjako nga you're chasing rank, go for the safer option. Guardiola. Okitegeera? Okujjako nga you're chasing rank, play safe. For Guardiola. Wa coach wa Brentford, Frank. Bwa coach abasamba teams zibagenda okukuba. Okitegeera? Okujjako nga you're chasing rank. Ate kati woba chasing rank ino week oyina kuwaani. Postecoglou. Asamba Crystal Palace. Eyo teri wini. Owowe Amorimu. Asamba aliwaka. Teriko bonus. Musama West Ham. West Ham teriko. West Ham yesembye. But Spurs, by the Spurs is at West Ham yesembye nikudako Spurs nikudako Man U. Bali basese kutwa bajjeko abantu bakyali mu Premier League. Kwegamba mu bufunze fa abasembi. Gemazima oli wakusatu mu relegation kati kye tulimo. West Ham yesooka nikudako Spurs nikudako Man U. Wallahi izo timu ziswaza. Venga yagambye teziri fair zuwa Champions League nga ziwangudde Europe. Joli fetu kola amateeka batuleke tweyagali amateeka si fetu agakola. But Hassan, it is but it is not fair. Why would you perform differently in Europe and you perform very, very, very poorly at home? Chelsea ya Champions League ya 12. Negena na defending. So teyagenda ati ya defending bajuwa. Actually that year Spurs yali qualifying. Spurs yali malide mu kyokuna bayita banalita kintu ekyo nto omuntu wangula Champions kwa yaba twakisuubira kyo omuntu asobola kuwangula Champions League anata qualifying mwaka ogwo. So that year what they did was kujjako Spurs kyakuna ne watwalani Chelsea. That's what they did. That's what they did that year. Eteka ya italina format ya wangula Champions League automatically to defend. So gomaka batujjayo ne batekayo Chelsea. Okay. Yeah. Before we leave,
I'd like to thank our people abazanya ba managers abazanya Fantasy Premier League Uganda. Tebo yakyuse. Hassan Dotumud last week wali manager of the week ng'oli mu top 3 naye nkunoonya ku leaderboard nkulaba nenzire mu tiimu yange embi nkubiza weeks 4 okay so as usual ye regulars awo ye yaganirawo then Divine Council yakomyewo murungi twetaga number twetaaga contact ya murungi. Yes, we need it. Last week I know quite rewarded teyafuna bane abantu abaleeta abantu wano mu liigi bannange mutuyambeko omuntu w'ennamba zaabwe mbagamba okufollowinga WhatsApp eyo that's where FPL communications Uganda from here kituufu tebeera okusubscribinga abapya abazze if they like the content to like Hassan Dotumundu oli mukyafuna I think kyekyo bannange. Thank you so much. Please don't forget to subscribe, to like, to share and comment. Temwerabira the deadline mwenda kitundu on Saturday. We sign out.